morning guys! Gagawa po tayo ng NMAX. Ang problema po ng ating NMAX, nag-on siya, pakita ko po sa inyo. Pag inon natin yung susi, hindi po natin siya mapandar. Pero kompleto po yung accessories. Mayroon siyang signal light, sina, tapos nakataas yung kanyang side stand switch. So hahanapin po natin yung problema ng motor. So ang una natin gagawin, i-check po natin yung kanyang wirings. Side stand switch, kailangan natin buksan to. Ito. Saka ito, buksan po natin itong mga plastic parts natin.
i-repair muna natin yung kanyang side stand switch kasi doon yung una nagiging factor pag hindi umaandar na gumagana naman lahat yung accessories. So check muna natin kung umaandar na muna siya. Ngayon pag umaandar, saan natin i-repair yun. Pag hindi siya umandar, i-trace pa rin natin doon yung checking natin. Tutuloy natin yung ating check. Bali, basic muna tayo sa first check-up na. Testingin na natin yung ginawa natin. Speed on natin, ignition on. Tapos maandar na. Dinaga kasi, kinain ng daga. Kung makikita nyo, pinagbahayan. Lilinisin po natin yan. Tapos, eto, i-repair din natin yung ibang wire. I-check pa rin, ipagpapatuloy pa rin natin yung checking sa kanyang wiring. Baka may iba pang problema. So, as of now, yun yung unang nakita, pero umandar na ngayon. Upon checking, naging problema niya dito sa wire na to is yung kanyang hazard kasi nagpagawa si sir ng hazard. Bago natin check muna natin na nagpapa
pagkain mo.